And so now we finally get to what is his perspective on worldviews. E vamos falar agora, então, da sua perspectiva, da perspectiva de Nietzsche, da cosmovisão. And so he believes that worldviews are cultural entities. Ele crê que as cosmovisões são entidades culturais which are bound to people in particular geographic and historical situations. que estão linkadas a povos em situações culturais históricas. Oh, did we lose Gyro? I think we lost Gyro. Well, Sorry, Chip, I hit the wrong button here in the recording. And I just left the meeting by accident. I'm sorry. So it was bound to cultural and historical. And I dropped. Yeah, so they are cultural entities bound to people in particular geographic and historical situations. Então são ligações culturais que estão vinculadas a questões geográficas e históricas dos povos, né? A cosmovisão para Nietzsche. And so we definitely see much more of a postmodern perspective in this. Então, claro que está bem evidente que a gente vê uma visão mais pós-moderna aqui. If he was a modernist, the worldviews would be bound to all people in all times and all places. Se ele fosse modernista, a cosmovisão estaria ligada a todos os povos, a todos os lugares, em todos os tempos. And so now worldviews are relativized to various locations and times in history. E agora, né, na pós-modernidade, então é mais ligado a vários tempos e vários locais. A cosmovisão ela é linkada a variáveis. And it's within each group that worldviews provide an ultimate standard. E é dentro de cada grupo que você estabelece padrão de cosmovisão. And the standard is how people measure everything. E esse padrão é como as pessoas medem tudo. So the standard is general for everybody? Within that particular group. But it's not the same for everybody. No, not for everybody. Então, o padrão é dentro de cada grupo, dentro de grupo particular. Como você mede as coisas. Yeah. And so it seems that he's going for meta-narratives which are relativized to groups. Então, ele vai falar de metanarrativas que estão relativizadas em cada grupo. He's one of the steps towards postmodernism. Este é dos passos para o pós-modernismo. But he isn't quite all the way there. Mas ainda não chegamos totalmente lá. And so as a result of this relativism, então, como resultado desse relativismo, cross-cultural communication is impossible. A comunicação transcultural é impossível. So, for us, even though we are in different locations, we still are Christians. E nós, né, apesar de estarmos em localidades diferentes, nós somos cristãos. So we still have somewhat of an ability on his idea to be able to communicate. Então, inability, you say? No, ability to communicate. Então nós temos a habilidade de comunicar entre grupos diferentes. But if I were to come to Brazil and start talking with an unbeliever, mas talvez se eu for ao Brasil e começar a falar com não crente, our different worldviews should prevent us from being able to communicate effectively. As nossas cosmovisões diferentes talvez impeçam a gente de comunicar adequadamente.
Yeah. So this kind of helps us see a little bit of what's going on today, doesn't it? E isso talvez isso nos ajude a ver o que está acontecendo hoje, na verdade. Sometimes different groups have a difficult time communicating with one another. Muitas vezes grupos diferentes têm dificuldade de comunicar-se uns com os outros, na verdade. Like think about politics these days. Pensa em política hoje. There's a lot of talking past one another. Tem muita gente falando por cima dos outros, né? You know, within the Christian worldview, abortion is inherently wrong. No ponto de vista cristão, o aborto é obviamente errado, Because we know that life begins at conception. porque a gente sabe que a vida começa na concepção. And so we know that to kill whatever is in the womb is to commit murder of a human being. A gente sabe que matar aquilo que está no útero é matar um ser humano, né? And then when you talk to pro-abortion people, Quando você fala, no entanto, quando você fala com uma pessoa que é pró-aborto, they're not starting from the same point as us. eles não estão partindo do mesmo ponto que este. They don't think that's a human in the womb. Eles não acham que é um ser humano no útero. You know, you consistently hear the language of a clump of cells. Você ouve, volta e meia você ouve a linguagem de que é simplesmente um grupo de células. And so because of that, it's not a big deal for them to get rid of it. E por causa disso, para eles não é nada demais se livrar disso. And so when we actually start talking with one another, we don't start from the same place. E quando a gente começa a conversar um com o outro, a gente não parte do mesmo ponto, né? You know, pro-abortion people start from it's not a human, so the question is whether, you know, it should be legal or not. Os pró-aborcionistas, os pró-aborto dizem que não é humano, então por que deveria ser legal ou não legal? Yeah, and so obviously they're going, hey, yeah, it definitely should be legal. It's not a big deal. Why are y'all making a big fuss out of it? Então eles falam, então o aborto deveria ser legal, porque por que vocês estão preocupados com isso? But for us, we're taking a couple steps back. Mas se nós dermos alguns passos para trás, we're not even considering the legal question yet. A gente nem deveria estar lidando com a questão legal ainda. Because we're fixed on the idea, hey, that's a human being, so just ethically, regardless of the laws of the land, it's definitely something that shouldn't be done. Então, se tratando de um ser humano, né, a questão não é nem a lei, né, porque não deveríamos nem estar discutindo se isso deveria ser feito ou não. And so when you see the dialogues happening, nobody's really on the same page. E quando você vê as discussões, você vê que ninguém está tá na mesma página, conversando no mesmo ponto. And so that's kind of the idea that Nietzsche thinks. E essa é a ideia do Nietzsche, né? That because of the different worldviews, cross-cultural communication should be impossible. Por causa das cosmovisões, né, de cada cultura, a comunicação transcultural é difícil. But if we analyze worldviews right, then it shouldn't be a problem. The worldviews right? Correctly. Ok. Se a gente analisar as cosmovisões de uma maneira correta, isso não deveria realmente ser um problema. Because if we know where their starting point is, we can start the argument where it should be started. Porque se a gente conhecer onde a cosmovisão começa, então a gente deveria ser capaz de tratar, né, a questão. There is a way to overcome the relativism then. Há um jeito de
de sobrepor o relativismo. All right. And so that does it for Nietzsche. Does anybody have any questions about Nietzsche? É isso aqui sobre Nietzsche. Alguém tem alguma pergunta sobre Nietzsche? Nietzsche. All right. So Alguém? our next one, I'm going to type his name in the chat real quick. His name is Ludwig Wittgenstein. O próximo personagem da história aqui é o Ludwig Wittgenstein. Ô, Anne, você tá aí, né? Eu tava esperando acabar a parte histórica aqui, que ela é bem... Algumas definições são bem pesadinhas. Anne will be our translator for a period. And I'm just waiting for you to finish the historical part, so she'll step in. Okay, sounds good. You remember Anne? Yeah, hey, Anna. Hi. Hello, Chipper, right? Yes. Okay. Good to see you. It's not cheaper, it's chipper. Chipper. Like open? Chipper? Is this? Don't worry about it. We can settle that another time. All right, so our next guy is Ludwig Wittgenstein. Então, Ludwig Wittgenstein tá no chat. And what he set out to do was get rid of the previous ways of doing worldview. Então, ele abandonou, né, se livrou de todos os pontos de vista de cosmovisão anteriores a ele. Here's a quote from him. E olha uma citação dele. I wanted to put this picture before your eyes. Eu queria colocar essa imagem, esse retrato diante dos olhos de vocês. And your acceptance of this picture consists. E a aceitação dessa imagem consiste in your being inclined to regard a given case differently. Seria considerar cada caso de uma maneira diferente. I don't know if I did it right, but keep going. You want me to just say the whole sentence? Yeah. Yes. And you can say it with your own will help too. Okay. Your acceptance of this picture requires your viewing of a given case differently. Então, o nível de aceitação de uma imagem depende de como você vê cada caso diferentemente. That is to compare it with this series of pictures. Isso é comparar, você compara com uma série de imagens diferentes. I have changed your way of seeing. Se eu comparar com imagens diferentes, se eu te fizer comparar com imagens diferentes, eu vou te fazer mudar o jeito de ver as coisas. That last statement is huge. E essa última declaração é enorme. Like he's literally saying, "Hey, I'm trying to change the entire game here." E ele está literalmente dizendo, eu estou mudando o jogo completamente aqui. And so he's the next step towards postmodernism after Nietzsche. Então, depois de Nietzsche, ele é o próximo passo para o pós-modernismo. He actually rejected the concept of Weltanschauung. Na verdade, ele está rejeitando o conceito de Weltanschauung. And he proposed a new term, Weltbild. E ele propõe um novo termo, Weltbild. Yeah, it's in the chat. It's in the chat, tá no chat aqui. Então ele rejeita o Weltanschauung e ele vai para o Weltbild. And that means a world picture. Então isso quer dizer uma visão, uma imagem, uma imagem do mundo. So it's the difference between vision and picture, right? Então, visão muda para imagem do mundo. Or picture in the sense of
image or like a Yeah. portrait? That word translates different in Portuguese. Uh, What, yeah, let's go with the image É. of the world. então é mais no sentido da imagem. Um retrato, like a, Build em alemão é foto. he's saying that build in German, it's like a portrait, like a camera picture, Yeah, that sounds good. photo. Mhm. Yeah, that would be satisfactory. Então isso é bem satisfatório esse termo. So it's like taking a picture in the sense of click. I've seen something I keep in my memory. Mhm. Yeah, honestly, probably any of these ideas will suffice. Kind of the main point is he's trying to change the entire terminology of everything. Tentando mudar a terminologia completamente. For him, Weltanschauung was rooted in a more objective metaphysic. O Weltanschauung estava a raiz do Weltanschauung era mais no mundo da metafísica. He didn't want someone to say something is really true for all. Ele não queria que ninguém falasse que algo era verdadeiro para todos. Weltbild is a more subjective concept. O Weltbild, como é que fala aí, Lizinho? Weltbild é um conceito mais More- Weltbild. Bill. I'm asking- Fechado. Okay. It's more specific, you said? It's not general. The Weltbild It's more subjective. é mais subjetivo. Do Ah. Welt é mais subjetivo. And here's how you arrive at your world picture. E olha como é que a gente chega, né, no seu retrato do mundo. During your upbringing, you gain certain presuppositions. Durante a sua criação, né, a sua educação, você ganha algumas pressuposições. And this is due to the context of where you live. Isso se deve ao contexto onde você mora, você está inserido. And so now, how do you express your world picture? Então, como é que você expressa esse retrato do mundo? It's through the use of language. É pelo uso da linguagem. And this is actually a very major postmodern topic. E esse é um tópico extremamente pós-moderno. Now philosophy is done through what's called language games. A filosofia agora, ela se faz com um jogo de linguagem. The language you use don't actually represent any true reality. A linguagem que você usa, na verdade, não representa nenhuma realidade verdadeira. It's only the meaning that you give to it. É somente o significado que você mesmo dá para ela, para a palavra, a linguagem. And so if somebody starts asking you questions about your worldview, Então, se alguém começar a fazer perguntas sobre a sua cosmovisão, eventually you will no longer be able to answer their questions. em algum momento você não vai conseguir mais responder as perguntas. Because these language games leads to skepticism. Porque esse jogo de linguagem acaba levando ao ceticismo. There's no certainty about anything. Não há certeza sobre nada. The term for this is called fideism. O termo certo para isso é fideísmo. Now, this term usually comes up in the conversation between faith and reason. E esse termo aparece, por exemplo, no tópico da fé e da razão, do debate de fé e razão. Some people think that faith and reason are totally incompatible. Algumas pessoas pensam que fé e razão são incompatíveis. These are the fideists. Esses são os fideístas.
They say that faith can't have anything to do with reason. Eles dizem que a fé não tem nada a ver com a razão. If it does, then it's not faith. Se tem a ver, então não seria fé. Se tivesse a ver, não seria fé. If you've ever heard of the blind leap of faith, Você já ouviu falar do passo cego de fé? that is fideism. Isso é fideísmo. Now, we as Christians, though, we are not fideists. Nós cristãos não somos fideístas. We believe, yeah, we shouldn't be. You know, throughout the New Testament record, we believe based on evidence. No Novo Testamento inteiro, o crer vem de evidência. Probably the best example for this is 1 Corinthians 15. Primeiro, o melhor exemplo é 1 Coríntios 15. What's the topic of that chapter? Qual o tópico desse capítulo? The resurrection. A ressurreição. Paul appeals to the evidence of the resurrection. Paulo apela para as evidências da ressurreição. If there is no resurrection, Ele disse não há ressurreição, there is no Christian faith. não há fé cristã. But Paul says there is the resurrection, though. Mas Paulo diz que há a ressurreição. Jesus has been raised from the dead. Jesus foi ressurgido dos mortos. And because of that, we can have hope that one day we will be raised from the dead. E por causa disso, nós podemos ter a esperança que também vamos ressuscitar dos mortos. And he starts this entire discussion by appealing to over 500 witnesses. E ele começa essa discussão inteira apelando para o testemunho de mais de 500 pessoas. He's appealing to the use of testimony as evidence. E ele apela também para o uso de testemunhas como evidência. So it's based on that alone, but definitely we could go through other examples. Só isso seria suficiente, mas a gente pode ir para outros exemplos. We as Christians definitely believe on the basis of evidence. Nós, crentes, definitivamente cremos na base da evidência. And so Wittgenstein's conception of worldview is at odds with our faith. Então, Wittgenstein, em relação à cosmovisão cristã, ele realmente é incompatível, né? Não bate com a cosmovisão. Yeah. Does anybody have any questions about Wittgenstein? Alguém tem alguma questão sobre Wittgenstein? O que vocês acham disso aí? It's kind of, maybe you want to test them because you made some good affirmations there and see how, you know, the blind faith. Yeah, that's a big problem. Can y'all think of any other examples in the New Testament where we see people believing based on the evidence? Vocês conseguem pensar em outros exemplos do Novo Testamento onde as pessoas creem baseado em evidência? I see Ricardo has his hand raised. Ricardo, Paulo, I think. Pro Paulo em Atenas, né? Falando a um povo que era filosoficamente instruído, ele apela para isso, né? O Deus desconhecido, ele dá uma razão para eles, né? He talking to the Greeks, he was appealing to the unknown God. Mm-hmm. Oh yeah, Paul was absolutely brilliant in Acts 17, the passage you're talking about. Paulo foi extremamente brilhante, né, nessa passagem de Atos 17. Yeah, and something interesting for us today that he does. Algo interessante que ele fez ali para nós hoje. He quotes two of the Greek poets to them as evidence. Ele cita dois poetas gregos como evidência.
some people don't think that we as Christians should do philosophy today. Alguns crentes pensam que a gente não deve fazer filosofia hoje, But we have two Greek quotations in the New Testament because Paul did philosophy. mas nós temos duas citações de filósofos gregos, né, que Paulo usou. So yeah, that's a great example of Paul using evidence there. Então, é bom exemplo de Paulo, né, usando evidência. Let's see, do we have another hand raised there? I don't know if Ricardo is done or Paulo, Orlando, and Luis. Eu queria fazer uma pergunta para ele. I want to ask O Kierkegaard seria como ele falou antes do almoço, suposto cristão e cristão fideísta? So Kierkegaard was supposedly a Christian and a fideist Christian. Fideist. How you say fideist Christian? Yeah, fideist. Was he? Kierkegaard. 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 That's a good question. É uma boa. Let me look again real quick at him again. Vamos ver. Aqui tem uma frase dele que fala exatamente isso que foi comentado. Because there's a sentence that kind of is an example of you commented on. A fé é salto no escuro. Faith is it's a jump in the darkness, or it's kind of the or blind leap. Yeah, if he has a quotation where he's saying that, yeah, I would definitely call him that. But Ele citação falando isso, eu realmente chamaria ele assim. But there's an interesting thing, though. He's very rooted in experience. Mas há uma coisa interessante, no entanto, porque ele é bem enraizado na experiência. But these days, there are apologetic arguments that utilize existence or use experience to prove the existence of God. Mas in our days, In our days. mas em nossos dias há muitos argumentos sobre experiências que acabam provando a existência de Deus. And so, he might have himself held to fideism. Talvez ele mesmo ele fosse realmente adepto do fideísmo. But he doesn't actually need to if he wants to utilize that argument. Mas ele realmente não precisa isso para finalizar o seu argumento. So you're saying that today people rely on experience to make an argument towards God, right? There's an actual argument called the argument from experience. I don't have it off the top of my head, like who did it and stuff, but we did cover that in seminary. Hoje é comum o argumento da experiência. Much like, there's the argument from reason, the argument from cosmology, things like that. Argumento da cosmologia. But although that's not valid as a logic or apologetical tool, it's really valid for your own relationship to God, right? Your experience with God. Estou falando que apesar do argumento da experiência não ser válido do ponto de vista apologético, ele é válido do ponto de vista do seu relacionamento com Deus. Yeah, no, it definitely has appeal to believers, certainly. Apelo, esse argumento da experiência tem apelo para os. But these days, some people, because they are so experience-based, if they hear that experience from you, they might actually believe as well. Então, hoje, porque as pessoas são tão voltadas para esse sentimento da experiência, quando eles ouvem o seu relato da sua experiência, eles vão acabar acreditando por causa disso. That's why testimony can be such an important evangelism tool. E por isso que testemunho pode ser uma ferramenta tão importante no evangelismo. Yeah. So, does that help answer your question somewhat, at least? Paulo, não sei se ajudou a responder sua pergunta. O que você tem mais aí?
I think he has the citation, so that's kind of a. Okay, yeah. So if he has that citation, then certainly he's a fideist, but he doesn't need to be. Um fideísta, mas. Keep going. I mean, it just. Okay. No, yeah, that's what I got there. So yeah, it would appear then he's a fideist, but he doesn't have to be based on, arguments today. Então, ele parece então que ele seria um fideísta mesmo, né? Mas a gente pode ficar mais aí. I see another hand raised. Luiz, Eu só queria que ele frisasse qual a diferença entre os dois conceitos ali, o Weltanschauung e o Weltbild. Quando o outro defendeu ali o Weltbild, o que seria isso? Eu não consegui identificar bem a diferença. I was not able to really clearly see the difference between the Weltanschauung and Weltbild. If you could help me understand with more clarity the differences. Okay. So Weltanschauung for Wittgenstein was a meta-narrative, essentially. O Weltanschauung por Wittgenstein era uma metanarrativa, basicamente. Wittgenstein rejects an objective truth. O Wittgenstein ele rejeita uma verdade objetiva. And so he still wants to use worldview type language. Ele ainda quer usar a linguagem relacionada à cosmovisão, but his presuppositions require him to alter things. mas as suas pressuposições requerem que ele mude as coisas. And so Weltbild is his attempt to have a more subjective formulation of worldview. Então, o Weltbild é a sua tentativa de ter uma visão mais subjetiva de cosmovisão. It's much more relativism. É muito mais relativismo. Yeah. So does that help clear things up? Ajudou a clarear, Luiz? Show de bola. So he's trying to destroy an absolute terminology even for worldview, right? Like he doesn't like a very absolute definition of worldview, or he doesn't like that, the meta-narrative. Yeah, he's totally rejecting that. He's all in on postmodernism. Então, é isso. Ele está tentando rejeitar o absoluto da definição da metanarrativa de cosmovisão. Because remember, postmodernism is a rejection of the Enlightenment project. Então, lembrem-se, né? Porque o pós-modernismo é uma rejeição do iluminismo. So Wittgenstein is associating Weltanschauung with the Enlightenment project. O Wittgenstein ele associa o Weltanschauung com o projeto iluminista, né? And so he now needs a new term to satisfy his new way of doing things. E por isso que ele precisa de um novo termo para satisfazer as suas pressuposições agora. So is that sufficient? Foi suficiente, Luiz? Sim, perfeito. Okay. Ricardo, I think he's still. O meu comentário era bem em cima disso que você mesmo, pastor Jair, resumiu agora, né? Parece que ele sai cada vez mais da questão do absolutismo, da metanarrativa, para ir para a subjetividade, né? So it looks, em cima da construção, né? My comment, I think, is just trying to rephrase what you just said. Is like he was trying to get away from, the objectivity or of the meta narrative to more relative aspect. Vai, Ricardo. E a filosofia vai construindo cada vez mais em cima da subjetividade do que em cima de valores absolutos, né? So it's going more with the subjectivity than with absolute values. It seems. Yeah, that's definitely correct.
É definitivamente correto isso aí. Any other questions? Acho que é aqui que você fica com um problema de padrão, né, cara? Você vai perdendo o padrão das coisas, né? Você vai perdendo o chão das coisas. Isso é, Start não sei, losing é difícil, né? the standard, standard, for things, and your ground. You start losing it. Mm-hmm. So was that just another comment? Yeah, I think it's just making an observation. Yeah. Oh, yeah, no, that's a good observation. All right. So, do you Mhm. think about history that this is a question? So we start. Do you think those guys are really? I dealt with those. I lived in France for a while. I know those French authors and all that. But are they really influential like this, or they are just a result of the milieu, like the what's going on? Like even Darwin, I have an opinion that Darwin just brought together what the world was asking for. No God, understanding of creation. And so eu estou perguntando se esses filósofos eles realmente influenciaram o raciocínio, eles eram resultado, na verdade, do que estava acontecendo no mundo. And that's like, are they the result of a worldview, or they really are being influential? I mean, do you understand my question? Yeah. Which are they really being influential, or they are being influenced by? Do you understand? Eles Yeah, estão influenciando mesmo a cosmovisão, até nisso, né? Ou eles são influenciados yeah. pelo que está acontecendo? Was that kind of a trend? Era uma tendência do mundo. Yeah. So Francis Schaeffer gave us something very helpful in analyzing all these things. O Frank nos dá algo bem relevante para analisar essas coisas. Let me see all right, if you can see this thing right here, it's called Schaeffer's staircase. Is that showing up well? O Schaeffer chama isso de a escada do Schaeffer. If you could take a picture and put that in, it would be nice too, but maybe I can find it. I'll put that in WhatsApp real quick. Eu vou colocar isso no WhatsApp rapidamente aqui. É a escada do Schaeffer. So give me a second and I will. Can you talk about Francis Schaeffer a little bit? So I know that I knew some of them know. Vocês conhecem o Francis Schaeffer? Quem conhece? So Francis Schaeffer was a Presbyterian philosopher and theologian who Filósofo e teólogo presbiteriano. and he trying to think of how to put it well. He really brought a holistic picture of Christianity to us. E ele tem uma visão holística do cristianismo, né? Para nós, para todos. He brought a unity to philosophy and theology that I haven't seen a lot of people do as well as he has. E honestamente, ele trouxe algo que para nós, né, que eu não vi muitas outras pessoas fazerem. Né? And what he was able to do was to bring the Christian worldview to culture in such a way we could actually address it well. E ele trouxe, né, a cosmovisão cristã para a cultura de uma maneira que a gente possa tratá-la adequadamente. He has, he died in the 80s. Ele morreu no 80, então. His own. I was able to share your screen if you want to use it. Good deal. Yeah, so he had his own kind of apologetics retreat in Switzerland called La Abri.
Ele criou um acampamento, um retiro, um centro que chama Aubrey, na Suíça. And people from around the world would come there to investigate Christianity. E muitas pessoas do mundo inteiro iam até lá para investigar o cristianismo. He could help people understand the truth of Christianity. Ele ajudava as pessoas a entenderem a verdade sobre o cristianismo, The various ideas going on in the culture, as várias ideias que estavam presentes na cultura, and a true Christian way of actually living life. e o jeito verdadeiramente cristão, verdadeiro, né, de viver a vida. And so this staircase that he gave us Então, essa escada que ele nos apresenta aqui helps us better understand the flow of ideas. nos ajuda a entender o fluxo de ideias. Everything starts in the philosophy departments. Tudo começa no departamento da filosofia. What we think is just fringe academy O que a gente pode pensar que é erudição nada a ver, né? sem valor, eventually follows a progression. em algum momento vai evoluir, né? Progredir. Vai ter uma progressão. Philosophy flows into the common art of the day. A filosofia, ela acaba sendo expressa na arte Then it goes to the music. e depois vai para a música, And then it finds its way to general culture. e aí depois ela vai para a cultura, And finally, it ends up in Christianity in terms of theology. e ela acaba influenciando a teologia também. Na teologia. And so let's take the ideas of like critical race theory. Critical Race theory, you know, the CRT. Então, critical race theory. Então, essa, because race like ethnicity, right? That's what I. Então, vamos pensar na crítica da raça, a teoria da crítica da raça, né? It started in the philosophy departments at major American universities. Começou no departamento filosófico nas grandes universidades americanas. And it really got started flowing about early 90s, the early 1990s. E começou a fluir realmente lá no início dos anos 90, 1990. And now, 20 years later, it finds itself in culture, doesn't it? E agora, 20 anos depois, ela está encontrando a definição, o lugar dela na cultura, na verdade. And that conversation we had earlier about Christianity and Marxism. Quando a gente teve essa conversa mais cedo sobre cristianismo e marxismo, That's part of that conversation. Critical race theory is a Marxist ideology. e isso é parte dessa ideologia, né? A crítica, a raça crítica, né? A crítica da raça, a teoria da crítica da raça faz parte da teoria marxista. And so literally we've been able to see right before our very eyes what started in the early 90s in philosophy is now in our churches today. Então, a gente pôde ver claramente aquilo que começou nos anos 90 como algo no departamento da filosofia atingiu as nossas igrejas hoje. Yeah. And so to answer your original question, Jairo, you know, does this philosophy actually wind up in culture? Yeah, you can see it. E para responder a sua pergunta, Jairo, se a filosofia ela se alinha com a cultura, what is the answer? Yes, it does. Yeah, we see it around us. A gente vê a nossa volta. Can you be more detail about the critical race theory? Just because in Brazil, I don't think it's okay as popular, and you have some. We have one student from Africa too, so it's kind of they are very open about those subjects, but just okay.
We could change over to like LGBT stuff instead if you wanted. No, but I think that vocês sabem o que é esse critical race theory, a teoria da raça, crítica da raça? That's what culminates with the Black Lives Matter and all that, right? Yes. But I think they didn't catch that. Yeah, the historical data and all that, right? That's what we're talking about. Então, a dívida histórica contra negros, o movimento, as vidas negras importam. It's just Okay. it's not that clear, so I don't think they totally grasp the example, but I think it's important. Okay. Minorias também, né? Como? Minorias? Minorities, he's saying, you know, the chipper, Luis is saying, like the minority rights and so it began, actually, we can trace it all the way back to Jacques Rousseau and some of the French Revolution ideas. a gente pode ir até lá atrás nas ideias da Revolução Francesa, Jacques Rousseau. Rousseau was looking for a way to step out on his family. O Rousseau, na verdade, estava tentando arrumar um jeito de sair fora da And família. so he started relativizing a code of ethics. E aí ele começou a relativizar o código de ética. You know, trying to find ways to justify his own infidelities. Ele começou a tentar arrumar um jeito de justificar suas próprias infidelidades. Né? He was exalting the autonomy of the self, the individualism. E ele exaltava a autonomia do eu, né, e o individualismo. And it's the seeds of some of his thought that actually gave Marx some of his ideas. E são as sementes desse pensamento que deu a Marx algumas das suas ideias. And so we know with Marx, he brought in the categories of oppressor and oppressed. E aí o Marx trouxe as categorias dos oprimidos e do opressor. For him, it was an economic idea. E para ele era uma ideia econômica. You have the rich elite suppressing all the poor people. Você tem os ricos, né, oprimindo todos os pobres. And so the poor people are supposed to revolt and rise up against the rich elites. Então os pobres têm que se levantar e se revoltar contra as elites ricas. And once the elites are gone, they can make their own utopian society. E uma vez que os ricos são eliminados, você pode começar a sua sociedade utópica. And from there, his ideas get taken up in a number of different ways. E a partir daí, então, as ideias de Marx são tomadas em várias maneiras diferentes. There was a group of German philosophers called the Frankfurt School. E há grupo de filósofos alemães de uma escola chamada Escola de Frankfurt. And they developed what they called critical theory. E aí eles desenvolveram aquilo que é chamado de teoria crítica. And so they took away the categories of oppressor and oppressed from economics. Eles tiraram, né, extraíram essa categoria de teoria crítica no nível da economia. And now it was free to be applied in a number of ways. E agora eles podiam usar esses conceitos para aplicar de maneiras diferentes. It didn't take long before it got applied to race. E não demorou muito para que isso fosse aplicado à questão racial. It first took the form of critical legal studies. E primeiramente começou como na forma de estudos legais, né, da crítica teórica, da teoria crítica. Where it started out as a legal conversation over whether races are oppressed or not. E aí foi uma discussão legal, né, sobre o fato das raças serem oprimidas ou não.
And eventually the legal side of it was dropped in favor of just pure critical race theory. E aí, a partir de um momento, a questão legal até acabou e deu lugar simplesmente à teoria crítica da raça, de raça. And so what that was asserting is that white people are the oppressors and all the minorities are the oppressed by white people. Então, o que saiu disso tudo é que os brancos, a raça branca é a opressora e que todas as raças são os oprimidos. And as that ideology began to go along, soon another idea was attached to it. E depois dessa ideologia tomar lugar, mais uma outra ideologia se adicionou a ela. And that's the idea of intersectionality. E é a ideia de interseccionalidade. And so now it's not just minorities that are oppressed. E agora não são só as minorias que são oprimidas. There's a whole bunch of categories that are oppressed by people. Há todo um conjunto, né, de minorias, de categorias, desculpem, que são oprimidas, não só as minorias. You now attach things like the LGBTQ agenda. E agora o LGBTQ, né, essa agenda do LGBTQ também foi adicionada. You attach ideas like economic status. O status econômico. And really just any other category that applies to you being oppressed in some sort of way. E basicamente qualquer categoria que você possa encontrar que você está sendo oprimido de alguma forma. And so the worst thing you can be in the CRT intersectionality worldview. E na cosmovisão do CRT, né, dessa teoria da crítica da raça, Is a rich white male that's married to a woman. É você ser um cara branco, rico, casado com uma mulher. You check off all the wrong boxes. Você já preencheu todos os quesitos de algo ruim, né? With the intersectionality edition, you have to check all the right boxes along the way. What do you mean? What do you have? Who has to check? The white guy? Just anybody in general. Então, nessa interseccionalidade, você acaba, né, tendo que checar todos os quesitos ali, né? Yeah. Oh, and I forgot to add on Christian as well. Christian is now in the oppressor class. Aí eu esqueci de adicionar o cristão também. Yeah, So, it's the it's the relativist, it's the pluralist. If you try to claim any meta narrative, especially Christianity, you're now an oppressor. E agora, se você é cristão, você também é um opressor. And so that kind of sums up the progression of ideas with critical race theory and why in Western culture we are the way we are today. E isso, então, é o somatório, né, dessa interseccionalidade, da teoria crítica da raça, como é que a gente chega ao momento que nós estamos hoje. So, does anybody have any questions about any of that? Alguém tem alguma pergunta sobre algo até aqui? That was very good, man. Thank you. No problem. Anne, você tá pronta? Tá vendo que é puxado, né? Anne, eu falei que eu vou tentar, gente. vamos lá. So you're done with the history part now, or? I've got one more name. Oh, okay. Let's do it then. I'll go until your history because it's kind of heavier, and then you'll pick it up from there. Okay. Jairo, Robson. Robson. Minha pergunta é porque isso aqui no Brasil, né? Óbvio, no mundo, boa parte do Ocidente, essa teoria crítica da raça que vai criar outras coisas como
esses movimentos, né, que geralmente os progressistas têm encabeçado, né, por exemplo, do racismo estrutural, né, que existe racismo em toda a estrutura da sociedade, nos livros, e agora estão criticando até a Bíblia, né, que ela também tem So, esse racismo estrutural. or the CRT, also you can see that in Brazil is they talk about structural racism. They say they see that in institutions, even in the Bible. Yep. E a questão é como o professor disse, basta nascer branco, talvez de olhos claros, né, e você já representa algo opressor para a sociedade. Aí a pergunta é... So if you're just white skin, blue eyes, you're already an oppressor for society. E aí, o que está acontecendo, né, e quero saber se o professor concorda, é que as pessoas estão pagando esse pedágio ideológico, né, desse sistema aí progressista, e geralmente o branco ele se sente no dever de concordar com isso, muitas vezes, ou às vezes até o religioso, né, o cristão, de concordar com isso e aceitar algumas pautas progressistas. So some Christians, they actually end up thinking that they all owe that to the progressists. He's calling progressist or progressism argument, and you can see that in the church inside people that think they have some kind of debt. Yeah. So they have to pay a toll. He actually said that there's a toll, like a toll road or a road toll to pay. Yeah. There's definitely a religious aspect to all that, because think about it. Now, whiteness is now the original sin. Yeah, é como se tem um argumento realmente religioso, porque parece que ser branco é o pecado original. Né? And so if you have sin, that means you need salvation, right? E se você tem pecado, você precisa de salvação. And so how do you find salvation? It's doing the work of anti-racism. Então você só vai encontrar salvação se fizer o trabalho antirracista. Né? It's doing some of those things you mentioned and, trying to pay that toll. E essas coisas que você mencionou, né? A pessoa faz tentando pagar o pedágio mesmo. But there's one problem, though. Mas tem um problema, né? Salvation is not achievable in this system. Você nunca vai atingir salvação nesse sistema, né? No white person can ever find salvation in CRT. It's impossible. Nenhuma pessoa branca consegue chegar à salvação no CRT, né? Nesse sistema, né? Yeah. And so for us as Christians, this is a false gospel. Então, para nós cristãos, isso é um evangelho falso. Né? Original sin has nothing to do with skin color. O pecado original não tem nada a ver com a cor da pele, né? It's the sin nature that we all have. É a natureza pecaminosa que nós temos, né? And the only hope of salvation is in Jesus Christ. E a única esperança de salvação está em Jesus Cristo. Yeah. And so for those Christians around us who are struggling with this, we need to help them see that this is a false gospel. E os cristãos à nossa volta que estão tendo dificuldade com isso, a gente precisa apontar para eles o evangelho verdadeiro. We need to point them back to Jesus. A gente precisa apontar, trazê-los de volta para Jesus. Né? De fato, isso está virando um problema, né? Eu acho que aí muito, mas aqui está começando a ficar forte as igrejas quererem, né? Estão quase que pedindo desculpa por serem cristãos, né? E aí tem cantores, pastores abraçando essa ideia de Some pastors abraçar esse progressismo, estão se tornando igrejas frouxas na sua doutrina. Some pastors and churches are being apologetical about their condition. You know, they need to apologize for being Christians, and almost like that. And they are those churches are becoming
just weaker and with a lighter gospel, just insane. Yeah. I see a couple more hands raised. Tem mais mãos levantadas? Aquilo que o Robson estava falando ali, nós aqui, na nossa congregação, a gente praticamente aboliu aqui a comemoração ao Dia da Mulher. Nós não abolimos por completo, mas a gente tem feito um trabalho assim para abrir os olhos das pessoas. A minha esposa, ela é formada em História, So então ela... in Brazil, there's the Woman Day, the Day of the Women, and we are almost completely done with that. You almost got rid of that. My wife, she's a history professor, teacher. Isso. E ela fez fez todo um trabalho em cima disso para levantar as raízes desse Dia da Mulher. É todo floreado, dizendo que é algo que é... Search the origins of that day, the Day of the Woman, Mm-hmm. Women's Day, or Women Day. I don't know how we call it. Women's Day. Yeah. So go ahead. Isso é apresentado como algo bonito, valorização da mulher, tal. E aí a minha esposa, como ela é historiadora, ela vai nas raízes do problema. E ela puxa os nomes ali das pessoas. Tem uma dessas que encabeça o movimento, até já é falecida, acho que é Simone de Beauvoir. One of the ladies that was the head of that movement, Simone de Beauvoir. E nós levamos isso para a igreja e apresentamos de uma maneira bem, não de uma maneira de confrontando a igreja, mas uma maneira bem falando em amor, para que a igreja saiba, para que a igreja tenha conhecimento e fuja dessas armadilhas. We just, brought that to church and kind of, gave the information in a loving way. Mm-hmm. Para que a igreja saiba o que é o verdadeiro evangelho e aquilo que parece ser um evangelho, um movimento do mundo com uma roupagem cristã. And sometimes those things are brought into church almost like a Christian movement, but that is actually a worldly thing. Yeah. In the United States, nos Estados Unidos, we are living the Black History Month, right? Nos Estados Unidos é o mês da história negra. And I actually saw a video that Freeman, that Black African American actor, Mm-hmm. A news report asked him what he thought about it, and he said, "I think that's ridiculous. Black history is American history, not." Right. Eu tenho um ator americano negro que foi perguntado sobre esse mês da história americana e ele respondeu que achava ridículo ter um mês de história negra porque os negros são parte da história americana como um todo, né? But it's definitely a world view, right? Inside the country, there's a big, I think that's what was your point, right? There's a major difference even inside the same general culture. Tem uma diferença enorme hoje, não? Uma polarização de uma cultura dentro da mesma cultura. Nos Estados Unidos isso é bem comum. So it's very polarized. Mm-hmm. Yeah. Francis Schaeffer actually wrote an entire book kind of addressing that idea that there's two worldviews opposing one another in America, and one of them's got to give. E o Francis Schaeffer escreveu, na verdade, sobre isso, sobre os Estados Unidos, dizendo que tem dois mundos apostos nos Estados Unidos, né? E alguém vai ter que... Someone has to give up, or what do he means? Yeah, one has to give up, or one's going to lose one way or another. E um vai perder de um jeito ou de outro. There's no another civil war. There's no reconciling the two because they're total opposites. E não tem reconciliação entre os dois porque eles são totalmente opostos. I see Ricardo has his hand up.
Eu vejo que o Ricardo tem a sua mão levantada. Sim, dentro desse assunto a gente vem na questão dessa desconstrução, que ela vai levando a níveis, né, preocupantes e vai forçando, conforme a história vai, as partes da sociedade, inclusive a igreja, a aceitar, né, o que Não, está isso, acontecendo. there's like a deconstruction effort going on and forcing church actually to give up in something that is essential. Por exemplo, agora nós estamos numa questão preocupante com a pauta homossexual e trans e por aí vai, é uma pressão enorme da sociedade, né, para a igreja se amoldar e aceitar, né? We are under a lot of pressure on the homosexual agenda that is forcing the church to accept that and change. E aí você começa a ver que igrejas, por exemplo, aqui está acontecendo isso, estão abrindo, né? A questão, inclusive, da liderança para homossexuais e trans e por aí vai, forçados a aceitar isso que é nada estético e bíblico. For leadership that is actually gay and E aí a questão é que você vai ser tá sendo empurrado também como o cristão, né, a Bíblia, como um inimigo da sociedade, né, nessa agenda toda aí, né? so you end up being, categorized as an enemy of the society because of that. You're Por exemplo, esses dias eu fui chamado para uma reunião municipal aqui sobre a questão da pauta de adoção temporária em casas de adoção temporária, assim, né, de crianças. So the other day I was invited to participate in a panel about temporary adoption from an adoption place. Em vez de ir para um orfanato, né, um centro de recuperação assim público, pessoas resolvem cuidar da criança durante um tempo, né? So instead of going to a real orphanage, some folks will take care of those minors for a time. We have in America it's called foster parents, right? Yep. Isso. Então, é assistente social extremamente estudada, com mestrado e tal, mas parece que sempre lidou com a área. Ela disse que claramente a Bíblia incita a violência contra a criança. Ela disse o quê? Que isso incita? Que a Bíblia incita a violência contra a criança. So just the social worker that has actually, master level education and all that, she said that the Bible incites violence against children. She stated that during the meeting. E aí, né, só que ela se deu mal porque quem aceitou o apelo de lá como lideranças de influência, assim, né, na sociedade para ajudar a construir o projeto eram quase todos cristãos. So she was really not in a good spot because there were a lot of Christians there. Most of them were Christians that were in the panel or had the position to do the work of adoption. The majority was Christian. Que instantaneamente os nossos olhares assim foram de raiva para ela, né? De ira. Everybody gave a bad look, Então, a verdade é que querem tirar a Bíblia, a igreja e tudo isso fora da sociedade, mas diante da minha experiência eu vi que também eles não conseguem construir sem totalmente esses padrões, né? Yeah, they want to take the authority of the in the society, our authority, but they still have. Eles ainda têm dificuldades, tá falando, né? They still. Well, but that's another thing that the minority sometimes wins, right? That we are seeing this for some reason we see more and more minority worldviews taking over. I don't know. This is probably another time, but algumas vezes a cosmovisão das minorias domina as outras. Isso é uma coisa surpreendente. It's kind of amazing why that happens. So that was my question. How does that work? It's the philosophers, they are just a result of the milieu, the environment, or they're really influential, or they, it's kind of a
it's sometimes like rebellious heart, like Yeah. Marxism. It goes well with people that don't care a lot. They want to be rebellious against their parents, their churches, the government. So everything that smells like authority, they're going to be against. Mm-hmm. And that's kind of the original problem of humanity, né? Eu tô falando que muita gente é rebelde. Na verdade, o problema é isso. O marxismo ele vai de encontro à rebelião porque a pessoa é rebelde contra os pais, contra a igreja, contra qualquer figura de autoridade. Então, a rebeldia é boa, né? I just, it's kind of a human sinful nature in the sense of they adopt those things because it's attractive to cover up their sin, Yeah. Yeah, I mean, a lot of it is academia is in a very good opportunity to play the long game. A erudição, ela tá numa posição de ser influente, né, por um bom tempo, né? Some strange idea gets conjured up in the academy. E se uma ideia esquisita, né, entra na erudição, and it starts out, with the really high up college students. Pode ser um grupo de estudantes na faculdade. And some of them start catching on to this idea and liking it. E se um grupo começa a gostar dessa ideia, né, e a gastar tempo com isso. And eventually they go out into other colleges and bring these ideas. E aí isso vai para outras universidades e essa ideia é trazida. And they just have to get a few students here and there to start believing with them. Isso, a única coisa que eles precisam é um pouquinho de estudantes aqui e acolá acreditando, né, nessa ideia. And as they go along, they start getting more and more people. And even though they never really become a major part of society, e mesmo que eles não se tornam a parte maior da sociedade preponderante, if they have the right tactics, they can make their voice loud enough. Se eles tiverem a tática certa, eles podem fazer a voz deles ser ouvida. Now, part of the issue is the introduction of the internet as well. E com a introdução da internet, né, esse também é o problema. Essa é a grande parte do problema. If you look hard enough, you can eventually find somebody that believes the same crazy idea as you. Se você procurar bastante, você vai encontrar alguém que acredita nas mesmas ideias loucas, né? And those strange ideas that started out in the academy, e essas ideias estranhas que começaram na erudição, now suddenly have the appearance that they actually have a foothold in society. e de repente eles vão dar a impressão de que eles têm uma base na sociedade. And if they gain enough of a presence on a platform, E se eles ganharem uma presença suficiente em algum tipo de plataforma, suddenly it gets momentum behind it. aí eles ganham, né, aquela tração do momento e movimento. And when in reality, like a very small part of the population actually believes this. Quando na verdade, na realidade, só uma porção pequena da população acredita nisso. It can gain a very large percentage of internet conversation. E aí pode ganhar espaço numa percentagem bem alta das conversas na internet. Like a lot, right? The What's internet. That? Internet kind of it's a huge catalyzer for nonsense. A internet é um catalisador do nada a ver. Yeah. And so that, from what I can tell, that, Francis Schaeffer's staircase holds up a lot better than we think it should. Para mim, né, realmente essa escada do Francis Schaeffer faz muito sentido. All right, so you want to get back to the history of worldview?
Vamos voltar para a história aqui, o último. Okay. So we have one more, a secular person, and then we have the Christian conceptions of worldview, the history of that. But if you want to hand that over to Anya, it's not quite as philosophical. She might be able to do all right with that. Então, Ania, você pode pegar agora que não é tão filosófico. Good luck to you. Yeah, so I just got one Segura more. na mão de Deus. Vá. I'm sorry. That's okay. Yeah, so I got one more secular I'll give to Gyro, and then the Christian ones you should do all right with, I think. Okay, good. All right, so this last secular philosopher is named Michael Foucault. Então, o último filósofo secular, o nome dele é Michael. Foucault. There you go. I got it in the Yeah, it's Michel Foucault. Okay, sorry. It's French, isn't it? Usei no meu trabalho. Yeah, I'm a philosopher, not a linguist. I speak so French, I can pronounce it. Yeah, there we go. All right, so what he did was he took Wittgenstein's language games and attached the concept of power to them. Ele pegou o joguinho de linguagem, né, do Wittgenstein e aplicou um conceito próprio dele. And that's very much where, you know, Marxism, CRT, intersectionality is a product of this. E é como o CRT, né, o produto da interseccionalidade do CRT acaba sendo um produto disso aqui, né, do Foucault. Yeah, because now it's you know, whatever dominant language game there is suddenly oppressing the less dominant ones. Então, qualquer que seja o joguinho de linguagem, né, você sempre vai terminar com esse opressor oprimido, né, essa linguagem aí. So looking a little bit deeper. Então, se nós olharmos um pouquinho mais profundamente, he also rejects the notion of Weltanschauung. Ele também rejeita a noção do Weltanschauung. Because he also takes it as a more universal concept. Porque ele também rejeita, né, o conceito universal, mais universal. In its place, he gave us episteme. I just put that in the chat. E nesse lugar do Weltanschauung, ele bota o episteme. Which is also on a more regional level, kind of like Wittgenstein's conception. E ele também está no nível mais regional, como o Wittgenstein. And so, as a starting point for episteme, o ponto de partida para episteme, here's a quote from Foucault. Então, olha a citação do Foucault. Episteme may be suspected of being something like a worldview. O episteme, talvez a gente suspeite que o episteme seja algo com uma cosmovisão. A slice of history common to all branches of knowledge. Uma fatia da história que se propaga para todos os ramos do conhecimento. It imposes on each one the same norms. E que se impõe ou se impõe sobre todos as mesmas normas. And it postulates a general stage of reason. E que postula estado geral da razão. A certain structure of thought that men of a particular period can't escape. Certo tipo de raciocínio que nenhum homem pode escapar. A great body of legislation written once for all. Written. Pedaço de legislação escrito no passado para que todos sigam. With some anonymous hand. Por uma mão anônima.
And so notice here that Foucault is connecting worldview to epistemology. Então notem que ele está conectando, Foucault está conectando epistemologia com cosmovisão, ou cosmovisão com epistemologia. He's concerned with the various branches of knowledge. Ele está preocupado, se importa com as várias ramificações, os ramos, né, do conhecimento. And so here's the key for understanding his worldview perspective. E aqui a chave, eu vou apresentar a chave para entender a sua perspectiva de cosmovisão. He claims that we should admit that power produces knowledge. Ele nos conclama a admitir que o poder produz conhecimento. Worldviews are the linguistic constructs As cosmovisões são construções linguísticas of the power elite, da elite no poder. and they cause the oppression of societies. E isso causa a opressão na sociedade. Does that sound familiar with what's going on today? Parece como algo que a gente está vivendo hoje. And that's kind of where we're at these days with worldview. It's all about power. Nas cosmovisões de hoje é tudo sobre poder. And so, the whole idea about language and power going together. E toda essa linguagem, a ideia, né, de linguagem do poder, poder e linguagem estar juntos, né? Toda a ideia de linguagem e poder andarem juntos. That's why sometimes we might hear people say words are violence. Por isso que tem hora que as pessoas falam que as palavras são agressivas, violentas. Because your words are oppressing them. Porque as suas palavras estão oprimindo a eles, né? Mm-hmm. You're trying to exert power over them by claiming a universal. Você está tentando exercer poder, né, ao dizer que que a linguagem é universal, né? Does anybody have any question? What is universal? The language or? As a universal code of conduct. Não, código de conduta universal. Yeah. Does anybody have any questions about Wittgenstein or Foucault? Alguém tem algum tipo de pergunta, alguma pergunta sobre Wittgenstein ou Foucault? Luiz made a paper on Foucault. Wrote a paper. Tem mais comentário que mas você vê nessa questão do conhecimento, né, está na questão do poder e na mão da elite, isso é muito real, né? Porque essa influência... Comment, that thing of the elite and power and language is very, very common, you know? Mm-hmm. Isso historicamente, né, vem numa questão opressiva mesmo, porque eles têm condição de colocar esses padrões e impor diante da sociedade, né? Eles quem? A elite, né? Quem tem o poder na mão. Mas ele está falando que isso é o Foucault que cria essa linguagem dele, né? Ele não está afirmando isso. Você entendeu isso? So he's saying, entendi. But in some ways, the elite has the power to do. Você está falando que em algum aspecto a elite tem poder sobre o povo, né? Justamente, que o conhecimento normalmente vem da elite, de alguma forma. Elite pensante, elite governante, por aí vai, né? He's saying that there is a power in the elite that is either the intellectual elite or the government elite to influence and others. Fala mais aí. Mm-hmm. Então você está concordando com o... Em parte, sim. Parece que ele faz uma abordagem de analisar a filosofia a um nível histórico e ele chega nessa questão do poder do conhecimento, né? Tem aquela máxima, que nem sei se é dele, mas, né? Conhecimento é poder. So, I mean, he's doing like
Foucault, in some aspects, because saying he's right about, knowledge is power and influential power of knowledge. So there is, but I think he's kind of making analysis of he himself, Foucault, being an elite in a sense, Does it make sense? Yeah. But you don't have a positive view on Foucault. He's bringing like. Tem uma observação também que a questão, acho que a gente é a questão do inverso, né? A palavra de Deus, o conhecimento de Deus foi dado aos humildes. Aquele que busca de coração independente, né, dessa elite. Yeah, in God's revelation, the knowledge was given to the poor, to the humble, not to the elite, right? So I just think from David and Solomon. Yeah, Salomão, era elite. Mas é tudo absurdo, pastor, tudo absurdo o que eles falam, porque na cabeça deles, essa relativização ela vai levar a uma liberdade, quando na verdade não, vai levar a uma escravidão. So they lá na frente, making things relative, it gives you freedom, but the truth is that it actually leads you to bondage, to slavery. Porque lá na frente, quando eles alcançarem essa suposta liberdade, que eu acredito que vai acontecer no final dos tempos, né? Vai ser o mundo, vai ser um grande comunismo. So we might get to the end and have this kind of reality, a great communism in the world, Aí vai ser o caos, né, para eles. Vai ser o caos. Enquanto que para nós, a palavra de Deus diz que a verdade é quem liberta, né? A verdade absoluta, não essa verdade relativizada dele. So even he's saying that we might actually have that, as we approach the end of the world, have some kind of communism or whatever, but that will be the chaos for them because they will not find any freedom. As we as Christians will find freedom no matter what. Does that make sense? They have this ideal of freedom, I guess. Essas questões têm muito a ver com quem fala também, né? Por exemplo, a gente vê, sei lá, a influência, por exemplo, da Inglaterra, quando era, né, uma potência colonial e, né, a máquina do império. O que saía, né, nos grandes círculos ingleses de pensamento, nas universidades britânicas, se tornava uma realidade para, no mínimo, toda a comunidade britânica e trazia essa influência sobre, né, um mundo grande aí e tal, né? So that movement or epistemological knowledge thing that happens in the universities was a reality also with when Britain was a great colonizer. Their universities were able to influence the rest of the world. So he's just making a comment on that. I am. And the Bible says that the power of knowledge it's a given in the Bible too, right? You know truth, and it will set you free. Yeah. So I think kind of the key thing for us to see in the midst of this, though, is what they're doing is relativizing everything, getting rid of the overarching notion of truth. Então, se livrando do conceito da verdade absoluta, verdade suprema. And they're trying to find a way to push forward their own agenda detached from truth. E eles encontram jeito de forçar, né, a agenda deles, o plano deles, independente da verdade. A couple of years ago, there was an American politician who made an interesting claim. Alguns anos atrás, político americano fez uma afirmação interessante.
She claimed that it doesn't matter if something's true if it's morally right. E ela falou que não interessa se uma coisa é verdadeira, se ela era moralmente correta. And so she's kind of playing that language game there. Ela tá meio que jogando esse jogo de palavras aí, né? She doesn't believe in an objective morality either, though. Mas ela claramente não acredita em moralidade objetiva, né? What she's trying to do is go, okay, this may not be true, but I think this is right, and you need to get along with me. E o que ela está dizendo é, isso aqui pode não ser verdade, mas é moralmente, não é bom, então você tem que vir junto comigo, né? Tem que me seguir. And there's something important for us to recognize with epistemology. E tem algo importante que a gente tem que reconhecer na epistemologia. There is a fairly common accepted definition of knowledge. Existe uma definição que é muito aceita, né? Bem aceita do que é epistemologia. There are some who disagree, but that they get close with their conceptions as well. Tem alguns que vão discordar, mas as definições deles também são bem próximas. And these are the three components: E os três componentes dessa definição: justified, justificado, true, verdadeiro, belief. Crença, né? Então é crença, because it's feminine, that's masculine, so it's a justified true belief. Yes. Então é uma crença verdadeira, justificada. And so justification, you need to have the right evidence to support your view. Então, justificação, você tem que ter a evidência correta para sustentar, né, o seu argumento. It's a question of what things count as evidence. É a pergunta daquilo que realmente conta como evidência. And then obviously with true, it's a question of what counts as something being true. E na questão do que é verdadeiro, obviamente que a gente está tratando daquilo que conta como se aquilo é verdadeiro ou não. And with belief, obviously you have to believe something in order to know it. E na questão da crença, né, do seu do que você crê, você realmente tem que crer para saber se aquilo é verdadeiro ou não. So for you to be able to claim that you know something, então para você realmente afirmar que conhece algo, you need to have a proper reason for it. Você tem que ter uma razão de verdade para isso. It has to correspond to reality. Tem que corresponder à realidade. And you actually have to believe it. E você realmente tem que acreditar nisso. And so, with all these postmodern language games, então, com todos esses jogos de linguagem pós-modernos, they're doing away with all justification. Eles estão se livrando da justificação, né, da justificativa. There is no truth to it. Não existe verdade no que está sendo apresentado. There's just the words that I say. O que fica realmente são as palavras que eu digo. And if it's a nefarious elite behind these words. Nefarious, you said? Yep. Então, se tem elite, what do you mean by that? If there's like a very powerful individual with bad intentions. Okay. Então, se tem alguém poderoso, uma elite poderosa por trás disso, né, do que está sendo dito. Then he's going to force you to believe this. Então, essa pessoa vai forçar você a acreditar nisso. And so, yes, we do recognize that knowledge can be power. E realmente a gente tem que reconhecer que conhecimento pode ser poder. But we have to recognize what knowledge is. Mas a gente precisa reconhecer o que o conhecimento é.
And also when it's the elites just enforcing their own language game. E reconhecer também quando é a elite realmente reforçando esse jogo de linguagem. And so does that help kind of put things in a different perspective for y'all? Isso ajuda a colocar as coisas na perspectiva certa para vocês. All right. Well, let's go ahead and move on to some of the Christian conceptions of worldview. Então vamos agora para as perspectivas com conceitos cristãos de cosmovisão. E a Anne vai ajudar agora. All right. So the first Christian thinker we're going to look at is James Orr. Então, primeiro a gente vai olhar lá em Tiago 4. He was a theologian from Scotland. Scotland? Yeah, Scotland, like England. Ok. Ele Então, escreveu nós- o nome do personagem, Anne, não é Tiago 4, não é James, E eu tô aqui. é outro autor. Jameson. Ok. Tá, ele tá falando sobre, então, ele é um escocês, né, o James? And he was aware of the German source of worldview. E ele tá falando sobre alguns termos alemães. And he Os chose recursos alemães. to adapt it for his own use. E foi adaptado. Oh, could you please repeat the last word? Use. Use. Ok. Então ele fala sobre os usos. Here's a quote from him. Ele é um. Ok, I'm sorry. He is a. É uma citação dele que ele vai. Ok. Vai fazer uma citação? Certo. It is the Christian view of things in general which is attacked. Então, é uma visão cristã em termos gerais, em termos geral. And it is by a defense of the Christian view of things E é uma. Ele vai falar sobre uma defesa de termos cristãos, that the attack can be met. que o ataque é falando sobre alguns termos cristãos e que pode acontecer um ataque. And so his goal in bringing worldview to Christianity Então, ele vai trazer. I'm sorry, he's going to bring what? Christianity? Worldview é cosmovisão que a gente está falando. É o grande... Ah, ok. Então, ele vai trazer essa cosmovisão cristã. so that he can have a new apologetic that will work. Então, ele tem uma nova apologética que pode funcionar. He was feeling the philosophical changes of his day. Ele sente. Pastor tá aí, né? As mudanças filosóficas da sua época. Ok. And the normal way of apologetics in his day was no longer working. Ok. E então, esses termos apologéticos que hoje eles não funcionam, eles não estão acontecendo? Na época dele não funcionava. Na época dele não funcionava. Esses termos apologéticos na época dele não funcionavam. And he found a new strategy in worldview. E ele encontra uma nova estratégia nessa cosmovisão. And so now let's go to what his actual definition of worldview is. E então, a gente vai para essa definição. Ok, I'm sorry, the last word, the definition of? Worldview. Ok. Então, essa nova definição da cosmovisão. He thinks that worldviews are things that show the widest view which the mind can take of things.
Então, ele acha que... Ok. I'm sorry, could you repeat? Cosmovisão se trata da maneira mais aberta, mais abrangente que você pode pegar. É difícil, né, Anny? Sim, é porque para entender uma coisa, depois quando eu vou traduzir tudo, eu já não lembro mais o que ele falou. Deixa eu fazer um pouquinho mais, aí você vai pegando aí. Vamos ver. Por favor. Go ahead, Cooper. Let's see. So widest worldview is like the widest, you said, we mentioned that. Yeah, the widest view that the mind can take in the effort to grasp them as a whole. Então é a visão mais abrangente que a mente pode alcançar. Né? Para ele, a cosmovisão é isso. From the standpoint of some particular philosophy or theology. Do ponto de vista de qualquer filosofia, né? Ou cosmovisão. And so worldview is very much looking at the whole of some belief system. Então, a cosmovisão, ela se trata basicamente de um sistema de crença, né? De qualquer sistema de crença no mundo. He thinks that's the best way to defend Christianity in his day. E ele acredita que essa é a melhor maneira de defender o cristianismo na sua época. And so, as far as what he actually believes the Christian worldview is, então, se tratando do que ele realmente crê que é a cosmovisão cristã, a Christian is someone who, with his whole heart, believes in Jesus as the Son of God. Um cristão é aquele que acredita inteiramente no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. He's committed to a view of God. Ele tem um compromisso com essa visão de Deus. A view of man. Com a visão do homem. A view of sin. Com a sua visão sobre o que é o pecado. A view of redemption. Com a visão do que é a redenção. A view of human destiny. Com uma visão do que é o destino humano. Found only in Christianity. Que se encontra somente no cristianismo. This forms a Weltanschauung. E isso forma o Weltanschauung. Or Christian view of the world. Ou a visão cristã do mundo. And it stands in contrast. Isso se destaca em relação with theories coming from purely a philosophical or scientific standpoint. Em relação a teorias que expressam algum ponto de vista filosófico qualquer. And so, kind of in summary, the Christian worldview for Orr is entirely Christocentric. Então, resumindo, a cosmovisão cristã do Orr, O-E-R, né? Ela é inteiramente cristocêntrica. There is no Christian worldview without Jesus. Não existe uma cosmovisão cristã sem Jesus. All right. Does anybody have any questions about James Orr? Alguém tem alguma pergunta sobre o James Orr? A primeira definição que ele construiu em cima ali, você pode repetir ali? Qual primeiro? The first definition that you referred to, can you repeat that, please? Yeah. All right. So worldviews are things denoting the widest view. Então, cosmovisão são aquilo que define a mais abrangente visão, a visão mais abrangente. Which of the mind. Yeah, which the mind can take of things. Então, é a visão mais abrangente que a mente pode alcançar. Entendeu, Ricardo? Certo.
In the effort to Sim, grasp them together. In the effort e aí of... Yeah, in the effort to grasp them together. No esforço de percebê-las conjuntamente, As a whole from the standpoint of some particular philosophy or theology. como um conjunto, não é, de percepções de um determinado ponto de vista específico de uma filosofia. Uhum. That's very intricate. I Mhm. think you should probably... I did the best I could, but it's just very Mhm. too much information, I guess. Yeah, I'm sorry. No, I'm saying that Mas it's ele- just how it is, but Yeah. what does he mean? And so it's like taking a step back and looking at reality. É como se desse um passo atrás para olhar a realidade. And you're kind of standing in a particular philosophy or theology. E você está realmente dentro de um ponto de vista particular de uma filosofia. And so you're viewing the whole of reality through a particular lens almost. Então você está tendo uma lente particular olhando para a realidade como um todo. And it's definitely an intellectual perspective. E é um exercício intelectual. But this is his definition of worldview. Yes. So is the widest you can reach from a particular. The widest view of a particular belief system that you can take. So the particular is the Christian faith, and the widest is like, is that what he meant? No, he's saying that any worldview Okay. is the widest view you can take from that perspective. Então ele está falando que qualquer cosmovisão ela é vista de um ponto de vista filosófico particular e que você tem um limite de atingir esse espaço mais abrangente. Yeah, think about it maybe this way. You know, there's a Christian metaphysics. Então vamos dar um exemplo aqui. Metafísica cristã. There's a Christian theory of what reality is like. Tem uma teoria cristã sobre o que a realidade é. There's an Islamic metaphysics. Existe uma metafísica islâmica. There's a particular Islamic view of reality. Tem uma visão particular islâmica do que é a realidade. And then keep on putting any worldview in there, and it's whatever that metaphysic is. E se você for para qualquer tipo de cosmovisão, você vai encontrar, né, um tipo qualquer de metafísica. And it's as wide a view as you can take of that metaphysic. E em cada caso particular, a cosmovisão é a visão mais abrangente que você pode tirar dentro daquela metafísica particular. So that was just Orr trying to define worldview by his own standards. It's not a Christian worldview, but it's the way a Christian defines worldview. Yeah, so there's two particular things kind of going on as Christians when we approach the topic of worldview. Então, tem duas coisas em particular que como cristãos, nós usamos ao abordarmos qualquer cosmovisão. We have to find the characteristics that unite all worldviews. A gente tem que encontrar as características que unem qualquer cosmovisão, né? Que vão unir qualquer cosmovisão. Now, let me be clear, I'm not claiming any sort of universalism. E eu não estou fazendo alusão aqui a nenhum tipo de universalismo. What I'm claiming is that in order for us to analyze different conceptions of reality well. O que eu estou falando aqui é que para a gente entender qualquer tipo de conceito que existe, né, sobre realidade,
we have to find out what characteristics that each one has that we can compare to one another. A gente tem que encontrar as características que cada um tem para que a gente possa comparar umas com as outras. And then the second step is actually formulating what the Christian believes about each characteristic. E o segundo passo é formular sobre essas características. What do you mean by that? So we're going to get to it eventually, but there's different ways to formulate worldviews. But for the moment, let's just take just the normal 4 categories of philosophy. Então, essa fórmula, né? Criar a fórmula. Então, a gente vai tratar a questão de comparar, né, essas worldviews e depois como é que cada um se formula. So basically you're saying is there's a comparative study to be done, and also make an analysis of the way they formulate they enunciate or formulate, their ideas, right? Yeah. Based on those 4 philosophical subdivisions. Baseado, então, o que é importante aqui é o estudo comparativo dessas cosmovisões e também a maneira que cada um formula a sua cosmovisão baseado nesses aspectos da filosofia que foram falados, a metafísica, epistemologia, axiologia e a lógica. Yeah, and so each religion would have to do the same thing. Então, cada religião tem que passar por essa análise. Or actually gives us his own formulation here. O Or, ele dá a sua própria fórmula aqui. He says there's a particular view of God. Ele diz que who has a particular view of God? Any religion? Yeah. Então ele diz que a religião é uma visão particular de Deus. There's a particular view of man. Que tem uma visão particular do homem. There's a particular view of sin. Que tem uma visão particular de pecado. There's a particular view of redemption. Que tem uma visão particular de redenção. And there's a particular view of human destiny. E que tem uma visão particular de destino humano. So for him, those are the categories that he's applying to each worldview. Então, para eles, essas são as categorias que ele aplica para qualquer tipo de visão, cosmovisão no mundo. So does that make sense? So how each religion deals with those main questions. Yes. Dá para repetir esse último conceito? What was the last one listed on? It was redemption, right? No, view of human destiny. A visão do destino humano, a última. Isso, Luiz? Não, lá a religião é uma visão particular de Deus, que tem uma visão particular do homem. Do pecado, da redenção e do destino humano. 5 things, right? Yes. God, human, sin, redemption, and destiny. Yep. So basically, that's kind of the set goal for this class, to analyze those in those criteria, or you're just talking about James Orr? Yeah, eventually, once we complete our study of the history of worldview, then we will move on to how do we test worldviews, and then we'll get to what are the various components like we're talking of now. And one of the assignments will be, for them to have their own formulation. I'm going to provide them a couple of different ideas. Ok, então a gente vai fazer a partir de agora esse exercício né, em algum momento nós vamos testar todas as cosmovisões e no final vocês vão fazer a vossa própria fórmula do que é a religião. Né? And after we go through the formulations, then we'll take 2 of them
and actually start answering what is the Christian worldview. Então, quando a gente pegar as fórmulas, a gente vai pegar duas, por exemplo, e comparar com a fórmula cristã. Yeah. And so we will get there eventually, but we're putting in some of the groundwork first. A gente está fazendo um trabalho básico aqui, né? Mas nós vamos chegar lá depois. So does anybody have any final questions about war? Alguma pergunta final sobre o War? Ele, só para relembrar, mas isso é óbvio, mas ele era teólogo, então, né? Qual que era a origem dele, hein? So just to make sure, he's a theologian from Scotland. Yes, Okay. he's a Scottish Presbyterian theologian. Ele é um teólogo presbiteriano escocês. I'm sorry, Gyro, there's a good bit of Reformed ideology in here. Ele está pedindo desculpa que tem um pouco de reformado aqui. You're really going to like this next guy. Ok. All right, so the next guy, his name is Abraham Kuyper. O próximo cara que nós vamos falar agora é o Abraham Kuyper. I forgot to put his dates. He was alive from 1837 to 1920. Ele viveu de 1837 a 1920. And he was a Dutch theologian and politician. Ele era um teólogo holandês e político. And he presented his take on worldview through the lens of Calvinism. E ele apresentou a sua definição de cosmovisão sobre debaixo da lente do calvinismo. You're going to love the name of this book, Gyro. E o Jairo vai gostar do nome desse livro. Leituras ou palestras, né, apresentações no calvinismo. So what this actually is, he went to Princeton University in 1889 and gave a series of lectures. Então ele foi para a universidade, ele deu uma série de palestras na Universidade de Princeton. Mm-hmm. And his goal was to defend the Christian worldview. E ele tinha o objetivo de defender a cosmovisão cristã. And here's the reason for why he focused on Calvinism so much. E a razão por que ele se focou tanto no calvinismo é a seguinte. Here's a quote. Olha a citação. And this powerful life system is not to be invented or formulated by ourselves. E esse sistema light in the sense of light, illumination or L-I-F-E. Oh, life. I'm sorry. Yeah. Can you repeat that? Let's do it again. And this powerful life system is not to be invented or formulated by ourselves. E esse sistema de vida poderoso não é para ser inventado por nós mesmos. But is to be taken and applied as it presents itself in history. Mas é para ser tomado e para você mesmo como algo vivido na história. And he found that this manifestation of Christianity is given in Calvinism. E ele acha que esse tipo de apresentação é vivido no calvinismo, é apresentado no calvinismo. Yeah. And so we don't need, if we're not Calvinists, we don't necessarily have to reject him. Então, se nós não somos calvinistas, a gente não tem necessariamente que rejeitá-lo. He really was trying to defend Christianity. Ele realmente está tentando defender o cristianismo. It's just he defended the form that he thought was most correct. É que ele defendeu a forma que ele achava que era mais correta. And so even we who aren't Calvinists can still find help in defining worldview.
E mesmo não sendo calvinista, você pode encontrar ajuda aqui para definir a visão, cosmovisão cristã. And so here's his definition for worldview. E a definição dele é a seguinte. Here's a quote on it. Aqui a citação. The supreme interest here at stake. Man, I don't know why they are so. Can you say that again? The supreme interest here at stake. O que está realmente em questão aqui, o interesse supremo, Forbids our accepting without more proof. Nos proíbe aceitar isso sem mais evidência. The fact that Calvinism is not a partial phenomenon. O fato de que o calvinismo não é um fenômeno parcial. Nor a temporary phenomenon. Nem um fenômeno temporário. But is such an all-embracing system of principles. Mas é tal que abraça um sistema de princípios. And is able to strengthen us in the present and to fill us with confidence for the future. Mas nos dá confiança e nos preenche, nos dá confiança para o futuro. And so he found in Calvinism an all-embracing system of principles. Então ele encontra no calvinismo um sistema de princípios que dá confiança. We should definitely see similarity to Orr's wide view of the whole. E então nós vemos aqui similaridades com a nossa visão abrangente do todo. And so he had a couple of required conditions of worldview. Então ele adiciona algumas coisas mais aqui sobre a questão da cosmovisão. These conditions are our relation to God. As suas condições são a relação a Deus, relacionamento com Deus. Our relation to man. O nosso relacionamento com o homem. And our relation to the world. E a nossa relação com o mundo. So that's his formulation of worldview and his definition. So does anybody have any questions about that? Essa é a formulação dele sobre cosmovisão. Just the wording is very, very difficult. When especially translating like that. It's probably if you just if I have it like print, I could translate to them do a better translation. It's really hard to do good translation on such a like he took a lifetime to write that sentence, man. I have to translate it in 2 seconds. Does it make any sense? Yeah, I'm sorry about that. No, I'm just saying that it's those are very, very formulaic sentences, like you're saying. It's kind of hard to. Yeah. So and that I'm English sorry is like that over 100 years old too. Yeah. So he's saying that Calvinism, what he added on, it was the assurance. So for him, assurance was important in the worldview as well. And I wouldn't say it's necessarily he does see Calvinism gives us assurance for the future. Yep. So that's the main thing. No, the main thing is the all-embracing system of principles that actually explains everything. That's what he means. Yeah, Calvinism explains all of reality for him. Então, para ele, o calvinismo explica toda a realidade e dá certeza sobre o futuro. Alguma pergunta aí, gente? Essa é a cosmovisão cristã dele.
What's that? Fala, Luiz, de novo, que eu não ouvi. Essa é a cosmovisão dele. O calvinismo explica toda a realidade e dá a definição sobre o futuro do homem. Traz segurança, né? All right, so our next guy, do we have a question in there? Alguém está perguntando alguma coisa? Okay. Our next guy is a guy by the name of Herman Dewey-Word. And o nosso próximo cara é o Herman Dewey-Word. What is that? It's a weird name. I don't really know how to say it right, but we're just going to go with that. O nome é difícil mesmo. He was the first Christian thinker to shift the focus of worldview from the mind to the heart. E ele foi o primeiro cristão a tirar o foco da cosmovisão da mente para o coração. He actually began kind of in the Kuyperian tradition. Having the same view as Kuyper. E ele tem o mesmo tipo de visão of who? The guy we just talked about, Abraham Kuyper. O cara que a gente acabou de falar, o Abraham Kuyper. But he eventually changed his mind. Mas ele acaba mudando de ideia. And here's what he said that turning point was. E o ponto para ele de mudança de ideia foi o seguinte. He discovered the religious root of thought itself. Ele descobriu a raiz do pensamento religioso, propriamente dito. A new light was shed on the failure of all attempts, including his own. E aí ele encontrou uma luz que ninguém mais tinha encontrado, inclusive ele até então não tinha. To bring about an inner synthesis. Intersynthesis? Yeah, synthesis. E isso trouxe, a palavra aqui usada é intersíntese, né? Between the Christian faith and a philosophy rooted in the sufficiency of human reason. E então trouxe uma ligação entre o cristianismo e a filosofia no que tange a suficiência da razão. And so his discovery was that worldview's view of reality is not theoretical. E ele disse então que não pode ser um assunto teórico somente. It's actually what he calls pre-theoretical. É o que ele chama pré-teórico. It doesn't see reality in, very abstract ways. E ele não vê a realidade de um jeito muito abstrato. It's something that each, human is able to conceive of in simple ways. Tem que ser algo que o ser humano conceba de maneira simples. You don't have to be one of these philosophers to figure out worldview. Você não deveria ser um filósofo para ter uma cosmovisão. And so it's wrong to see only a philosophically elaborated worldview. Então, não seria certo você ter um único jeito filosófico elaborado, né, de pensar sobre o mundo. Worldviews start from the heart. As cosmovisões começam no coração para ele. And so really what he's doing is he's getting rid of all the strict intellectual aspects of worldview.
Então ele está se livrando de todos os aspectos puramente intelectuais de cosmovisão. No, he recognizes the role that the heart plays in our lives. Ele reconhece o papel que o coração tem nas nossas vidas. He asserts that we don't first move from the head. Ele afirma que os nossos primeiros movimentos não são da cabeça. We move more often from the heart. Eles acontecem mais frequentemente do coração. Does anybody have any questions about that? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguém? Ele move mais, então, o pensamento dele quanto a sentimento do que quanto a teoria necessariamente, né? So he's dealing more with the emotions than theory or reason. É razão, não? Você está falando? Isso. Yeah. Não que não tenha razão, né? Mas parece que a questão do sentimento que move, o que ele gosta, né? Enfim. E tem valor nisso mesmo, parece, né? So a lot of what he's doing is, obviously, worldview has answers to life's biggest questions. Então, obviamente que a cosmovisão é a resposta para as perguntas mais importantes da vida. And so that would be the theoretical idea there. Então, isso seria a ideia teórica. But he believes that most humans don't have a strictly theoretical view of things. Mas ele admite que a maioria das pessoas não tem uma visão teórica das coisas, puramente teórica das coisas. In fact, most people have never articulated it. Na verdade, a maior parte das pessoas nunca vão articular uma teoria sobre a vida. And so everybody still lives out a worldview. E apesar de todo mundo, na verdade, viver debaixo de uma cosmovisão, But it's not through a well thought out worldview. mas não necessariamente, a pessoa não vive necessariamente por causa de uma teoria muito avançada de cosmovisão. It's something you're unaware of. É algo que você até nem tem consciência, sobre o qual você não tem consciência. And you just act on. E você realmente vive debaixo disso. And so your actions are manifested from what you truly value in your heart. Então, as suas ações manifestam aquilo que realmente você dá valor no seu coração. I'm sure you love your family. Como, por exemplo, eu tenho certeza que vocês amam a família de vocês. But have you spent a lot of academic time, figuring out all the theoretical side of how you love your family? Mas você gasta tempo com sua família falando sobre teoria, né, acadêmica, como que você ama a sua família? You just go and love your family. Você vai simplesmente e ama a sua família, né? Vive amando a família. And, probably some of the greatest loves in your life have to do with your family. E provavelmente as suas maiores paixões na vida têm a ver com a sua família. And so in thinking about worldview, então, se tratando de cosmovisão, most people act on the things that they most value in their hearts. A maioria das pessoas age de acordo com aquilo que tem mais valor nos seus corações. Even if they have no idea that they actually believe this way. Mesmo que eles não tenham nem ideia de que eles creem de uma determinada forma. Não sejam conscientes sobre isso. So does that help clear that up a little bit? Isso ajudou a clarear aqui? Sem dúvida. E é bem real. As pessoas têm uma cosmovisão, por mais que ela seja simples, e nem tem consciência disso, mas é um sistema de valores, né? Um sistema de... So basically he's saying that importante. you're gonna have a worldview no matter what, because you're gonna act upon that. Yes. É isso aí. Yeah. You just probably haven't articulated it before.
Você não articulou, você não enunciou, né? Isso, mas And so that's actually a really important thing that Do You Word did. it's not important that you did or not, No, it is. It is. that you have articulated. Well, so the academy before him just kind of treated the intellectual side of things, actually like writing things out. Então, a erudição antes dele, né, valorizava muito esse aspecto de escrever, né, de enunciar tudo que você pensa. But in doing it like that, it's not a very universal conception of worldview. E do jeito que ele fez, né, então não é uma concepção muito universal. Because very often people haven't sat down and thought out their worldview. Que a maioria das pessoas não sentaram para pensar, né, qual é a cosmovisão dele. And so Dewey Word's trying to issue a corrective to actually get to how do people normally operate. Who is that? He's a Dewey Word. Oh, the author, he wants to articulate how people get to, ok. Então o autor aqui, ele quer realmente ele pensa sobre como as pessoas, quer ajudar as pessoas a pensar como elas pensam corretamente aí sobre a visão delas, cosmovisão delas. Yeah. So, is everybody good on Do You Word now? Alguém tem alguma palavra aqui? All right. So why is it important to articulate a worldview? Por que é importante articular uma cosmovisão? Well, for one, you can better understand yourself. Talvez você articulando uma cosmovisão, você vai entender melhor você mesmo. If worldviews actually produce our actions, we should understand what motivates our actions. Se as nossas cosmovisões realmente produzem as nossas ações, a gente deveria entender melhor aquilo que motiva as nossas ações. Yeah. It would help us figure out what we truly value in life. E isso talvez nos ajude a entender o que realmente nós valorizamos na vida. So let's take, ethics for a second. Então vamos pensar na ética por um momento. I would venture to say that none of us in here would go and murder anybody. Eu posso dizer que ninguém aqui iria assassinar uma outra pessoa. And why is that? E por que é assim? Because we know that our fellow humans matter. É porque a gente sabe que os nossos seres humanos à nossa volta, eles têm valor. There's a particular view of man that goes into that. Então tem uma visão sobre o homem particular que está dentro desse sistema, que provoca isso. We also believe that certain things are right or wrong based on what our God says. Então nós também acreditamos que algumas coisas estão certas ou erradas de acordo com o que Deus diz, né? And so we see resulting actions. Então a gente vê ações que resultam based on some beliefs that we have. Baseado em algumas crenças que nós temos. And so someone might not have spent a lot of time thinking about the rest of humanity. Talvez alguém não gaste tempo pensando sobre o resto da humanidade. But their actions show what they believe. Mas as ações dessa pessoa vai revelar aquilo que ela acredita. So that's one important reason for articulating a worldview. Isso é uma das coisas importantes para articular uma cosmovisão. Because if you believe something, you're going to do something. Porque se você crê em algo, você vai
fazer algo, né? Mm. So if you believe, you're gonna do. Yeah. Então, se você crê, você vai fazer. Alguma objeção ou pensamento? I have if I can, I have like a Christian theology question mark there. Okay. Eu tenho uma pergunta teológica que questiona talvez isso. Paul in Romans chapter 10 says, what I want to do, I don't do. The things, right? Yeah. And the things I don't want to do, I do. So basically, Christian theology regarding knowledge or even, your values or set of values, they don't necessarily correspond to your actions. Estou falando que no sistema cristão de Paulo, por exemplo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala que as que eu quero fazer, eu não faço, e as que eu não quero, faço. Então, Yeah. And so a visão teológica acaba destruindo esse argumento de que a sua cosmovisão reflete nas suas ações, né? yeah. And so that's why we have a very comprehensive view of reality. E é por isso que a gente tem uma visão bem larga, né, do que é a realidade. Because there's a lot more worldview questions than just ethics and humanity. É porque há mais questões do que simplesmente a ética na humanidade, né, na cosmovisão. One of those questions is what's wrong with the world? E uma dessas perguntas é o que está errado no mundo, né? And we know how the Bible answers that. E a gente sabe como a Bíblia responde a isso. Sin. Com pecado. Né? And so the answer to that worldview question influences what we do with the other questions and how we live those questions out. Então, a maneira que a cosmovisão realmente apresenta essas questões maiores, né, vai impactar na maneira que você acaba evidenciando, vivendo essas questões na vida prática. Yeah. And so we know that as humans, we're powerless to fix what's wrong with the world. Nós sabemos como cristãos que nós não temos o poder de consertar o mundo. And so the question is, what's the solution to what's wrong with the world? Aí vem a pergunta, qual é a solução para aquilo que está errado no mundo? And we know the answer is Jesus, the cross, the resurrection, and grace. A gente sabe que a resposta é Jesus, a cruz, a ressurreição e a graça. And it's only after this that we're increasingly more and more able to consistently live out the Christian worldview. E é somente depois disso que a gente pode consistentemente viver a vida cristã no mundo. Yeah. And so, Jairo, you're right that we as Christians struggle to live out our worldview sometimes. E é verdade que nós crentes temos dificuldade de viver a nossa cosmovisão muitas vezes. But that's also accounted for within our own worldview. Mas isso também pode colocar na conta de uma cosmovisão errada. Né? A pessoa agir errado porque tem uma cosmovisão errada. Because we know that passage from Paul is in the context of a regenerated heart. Porque essa passagem de Paulo é no contexto de um coração regenerado. And so when we look at alternate worldviews besides Christianity, E porque se a gente olhar para outras cosmovisões sem ser o cristianismo, we see people living out their worldviews. a gente vê pessoas realmente vivendo, expressando a cosmovisão delas. Now, at times, though, worldviews will have contradictory beliefs. Então, há muitas vezes em que você vê uma crença contraditória em algumas cosmovisões. Yeah. And we'll deal with that a little bit further when we get to testing worldviews.
E a gente vai lidar com isso quando a gente começar a testar as cosmovisões. But we also can account, though, in general, for when people don't live consistently with their worldviews. Mas a gente pode já atestar que há muitas pessoas que não vivem de maneira consistente com a cosmovisão delas também, né? Because all these other ones are guaranteed to fail. Especialmente dessas todas aí que têm a garantia de falhar, né? So does that help answer your question a bit? Yes. Good. Thank you. Mm-hmm. All right, so we have a few more people to go through, but we dismiss at 1:30, right? Yes, but we can go a little bit further if you want. I'm the one that is in a tough spot. Ô, Anny, você ainda tá aí? Tô. Quer tentar? Você viu aí? Eu sei que é difícil. Vamos lá, né? Gente, vocês me desculpam, mas é tenso o negócio. Yeah, if you can, she's gonna try again. I'll be here. Okay. Please. All right, so here's our next guy. I just put his name in the chat. It's Al Wolters. Então, aqui está o próximo cara, né? O próximo filósofo, não sei, o Al Wolters, uma coisa assim. No, that's good. And so he followed similarly as Do You Word, but he altered a little bit. E ele segue parecido, follow who? I'm sorry. Do You Word, é o personagem antes aí que tá no chat. Ah, sim, eu só perdi o nome, tá, então ele vai seguir mais ou menos a linha do Herman, né? Do Herman aqui, que tá no anterior? All right, and so his definition, he certainly differs in. Então, a definição dele vai Ser diferente. ser diferente mais ou menos em... But by the end of it, you'll see some similarities. Mas a gente vai ver algumas semelhanças também, então tem essas semelhanças. And so his definition is pretty straightforward. A definição dele é bem... Sugestiva. Objetiva. Objetiva ou objetiva? Então, a definição dele é bastante objetiva. He says worldviews are the comprehensive framework of one's basic beliefs about things. Okay. A cosmovisão é uma estrutura abrangente, não é, do que você crê. Go ahead. Okay. So we see again, it's those basic beliefs, kind of the overarching view of reality, those basic principles. Então, são o set de crenças básicas que formam esse arco superior, né, de autoridade. And so the question is then, what role does a worldview play in our lives? Então, com a pergunta, qual o papel do worldview nas nossas vidas? Onis, pode entrar agora, é só a definição que... Sim, eu deixei eu terminar. Ok, I'm sorry. Right. Wolters believes that worldview is a guide for our life. O Wolters, ele acredita que a cosmovisão ela é guia para as nossas vidas. Even if it's unconscious and unthought out. Mesmo se não for consciente, what is the last word? Unconscious and... Não pensada, I'm sorry. Ok, então mesmo se essa cosmovisão, então mesmo se ela não for consciente ou pensada. It functions like a compass or roadmap. Então a função é como se fosse um guia, né? Um mapa, Uma bússola. Uma bússola.
It sets our direction in the world. Então, desde que ela dá uma direção, it gives us a sense of what is up and what is down. Então, ela dá uma sensação, essa cosmovisão, uma sensação do que está em cima e o que está embaixo, né? Ela é um guia. What is right and what is wrong. O que é certo e o que é errado. And the confusion of the events that come at us. E mostrar também porque pode haver uma confusão das coisas que chegam até nós. And so you see, Walter's is similar and going through the non-theoretical parts. Então, o Walters, ele vai para talvez uma direção. What is the direction, please? He's going to. Oh no, so it's sometimes worldviews aren't thought out by people. Ok, então às vezes ele não é entendido, Pastor Jairo, pelas pessoas. Eu acho que ele meio que vai ficar uma visão fora, não é entendido, não sei. Keep going. Yeah. And so yeah, that's pretty much the definition that Walters gives us. You know, there's the basic beliefs that we have. Então você tem o seu sistema básico de crença, né? And sometimes we haven't thought them out all that well. E mesmo que você não tenha processado bem tudo isso, todo esse sistema. So does anybody have any questions about him? So he was basically, he talks about you have a system of belief, basic system of beliefs, but he's repeating the other guy, but what was the difference? Qual é a diferença entre o outro cara? Porque o outro também falava isso, né? So the difference is he's situated worldview in the head. Aí a diferença é que ele bota a cosmovisão na cabeça em vez do coração. Yeah, well, no emotions. Not based on emotions, but yeah, it's all intellectual again. So he's Freudian. He's saying as subconscious. É uma coisa intelectual só, né? Basicamente do intelecto. Yeah, at times it can be, but he wouldn't say that it's always. Então, às vezes pode ser. Não, pode ir, pastor. É porque parece que é mais subconsciente, né? Eu tô falando aqui. Será que é subconsciente, meio freudiano, né? Pra ele, né? Ele até fala que pode não ser, às vezes não é nem pensado, né? Que não era no início, lá quando ele fala que essa cosmovisão pode... Yeah, he's post-Freudian. It looks like he has a Freudian influence on that. It's like the whole idea of subconscious instead of... Yeah, but I wouldn't attribute any kind of like bad secular ideas to him. Maybe just, you know, all truth is God's truth sort of deal. Já caiu aqui. Yeah, did y'all catch that? I'm sorry, could you repeat, please? I thought Pastor Jairo was listening to translate. Yeah, so even if he does have a little bit of Freudian influence, I don't think we should attribute anything bad to him. Ok, mesmo a gente, Pastor Jairo tinha comentado lá do Freud, né? Eu perdi aqui um raciocínio. Você ouviu aí, pastor? Ouvi. Mas ele diz que a autoridade, ele atribui autoridade a nada que é secular, né? Ele é cristão mesmo. I was just saying that the language, if it's not on the heart, you know, because heart, what is mind? So basically you're saying emotions or conscience or reason, right? But if he's saying that if you haven't thought about it, yeah, or it's like... Então, eu estava falando que se ele fala que não é do coração como o outro e é mais da mente, mas é a mente que você não pensa muito, a ideia é meio de subconsciente, né? Meio freudiano isso aí, né? Né, Gilmar? We have some psychology guys in the class. Yeah. Yeah, so that's what I've got for Walters at the moment. How much further you want me to go? I still got a few more
guys left. Do you want to pick it up tomorrow, or what do you want to do? Yeah, I think we could get the other guys, but maybe wrap up with some kind of question. You know, they can maybe express what they think about all this and discuss a little bit. Well, I mean, it's gonna go on for a good bit more. The guys that I have, they got a little bit more going on because some of them start disagreeing with things. A gente tem mais alguns personagens aqui, né, que vão começar a discordar, mas a gente tá terminando a hora aqui. So what do you want to do? I just want to make sure that they are connected and so maybe we could take some concluding questions and I'll finish the guys out tomorrow. Então, eu queria ouvir vocês agora com algumas perguntas para concluir. Amanhã a gente só termina mais 2 caras e entra na tarefa. Alguma pergunta, gente? Vai ser disponibilizado algum livro para nós? O livro está disponibilizado já. I was talking about the book. Do you have that in the chapter? What chapters we're talking about here on that book? Is talking about this one? Yeah. O livro tá content. So o livro tá no grupo ali? So what we've covered so far, they spent probably about a page and a half on. They didn't really go into much material, so they just kind of briefly introduced it, and so I'm taking y'all further into it. O livro tem pouco de material nessa questão, né, histórica, mas eu tô dando pouquinho a mais aqui, mas tem no livro também. What pages are we? That would be 9 through 11. 9 11. Claudinei. É o mesmo livro que você tinha mandado no Logos? É o mesmo livro que ele mostrou ali? É. Ah, tá. Então, irmãos, a gente vai fazer como foi feito no modo passado. Eu estou traduzindo, assim que acabar a aula que a gente fechar, eu já vou postar no grupo, né, aquilo que já foi traduzido, e durante a semana a gente vai atualizando aí a tradução até terminar ele 100%, tá bom? Tá certo, tá certo. Quais as observações de vocês, gente? Vamos falar aí, eu quero ouvir o que vocês estão refletindo. It's a new subject for them. It's very heavy. Oh, yeah. The definitions, and it's kind of dry. Yeah. No, we'll get to the fun stuff soon. Yeah, but I think we can make it fun right now. I mean, what is maybe a question about, you know, like we were dealing in the previous author, like what is the impact of your worldview? You know, what they think, and just, you know, if they express their opinion, because you know, it's kind of we saw the movement throughout history, especially, you know, Illuminism, modernity, and postmodernism, right? Modernism, postmodernism. But in which point worldview is really matters, right? I mean, that's kind of the question behind all this. So maybe you want to ask them if they think it matters. Yeah. In light of the secular and Christian thinkers you've heard so far, how important do you think worldview is to a well-functioning Christian life? Então, para vocês, dentro do que vocês ouviram hoje, né, qual a importância de cosmovisão para uma vida cristã que funciona bem? Tem importância? Qual seria? A pergunta para vocês. Pastor Jairo. Eu vou deixar a Anne traduzir vocês aí. Fala, Anne. Acho que agora dá. Vou tentar resumir, viu?
eu acho bastante interessante a gente estudar esse conteúdo, essa matéria. Okay, so Pastor was saying that he thinks it's really interesting and important to study about this subject, this theme we had today. As mudanças no mundo, a cosmovisão cada vez distanciada daquilo que a gente crê, se faz necessário a gente ter ferramentas para a gente fortalecer a nossa fé e ajudar outros, principalmente os mais jovens. Okay, so he's saying that it's really important because of the change of the world nowadays that you have, and this new the new world vision. I don't know, the new trends or the things that are changing. So it is important we have this this content to try to, I think it's kind to defend what you think or what is true, what is the truth. Muito bom aprender e recordar alguns filósofos. It was really, really important, really good to learn it and remember some philosophers that you talked about today. Mm-hmm. That's awesome. Foi incrível. Mais alguém, gente? Acho que agora dá. Gente, desculpa, tá? Mas aqui, se alguém tiver alguma pergunta, acho que dá para traduzir. Eu tenho uma. Sim. Deixa eu ver. Essa a visão dos filósofos e teólogos, né, da cosmovisão, que o professor trouxe para nós de maneira progressiva. Also, this conversation about world vision. I forget the concept. Could you repeat just, please? World vision. Worldview. Worldview. Yeah, I was trying to remember that. So it's really important, this worldview concept, and that the professor told about today for us to talk to us today. Foi se adaptando a cada época, e nós estamos vivendo hoje a cosmovisão, mas de cada pensador, ele criou dentro da sua mente, do seu coração, um micropensamento, uma microvisão do íntimo dele para algo maior, para algo grande, que influenciou toda uma geração, uma comunidade. Okay, so it was important because each philosopher, each person, each guy we've studied today create this worldview according to his age, the time that they lived. So they were creating it, and it started in their hearts or their mind, in one person's mind, and could affect a whole country, the whole world. So it like this spread this idea to the with others. Yeah, no, that's good. Mais alguém, gente? Ele falou que é exatamente isso aí, pastor Valdir, tipo, né, que é essa ideia mesmo. I think I see a hand raised. Sorry? I see a hand raised. Ok. Tem o Jamildo que está com a mão levantada aí. Pode fazer a pergunta ou comentário. Boa tarde. Costumeiramente, as pessoas definem cosmovisão como a lente com a qual nós enxergamos o mundo. Mas quando nós passamos a mergulhar mais aí, como foi feito durante a aula, a gente vê que essa definição de a lente com a qual enxergamos o mundo é muito rasa, né? Porque a cosmovisão, ela, além de lente, ela tem que ser um impulsionador daquilo que nós reagimos, né, quanto à questão do viver mundo. Em se tratando de cosmovisão cristã, eu creio que vai muito além da lente. Na verdade, é arrancar a lente e colocar a visão correta no local. Seria isso, professor? Okay, so
Jamildo was, it's a comment, but it's it's also a question. Okay. He told that we usually learn that this worldview, it's the way we see the world. So the way we see things in a particular era or time. But he's talking that it's more deeper, because he's talking that it's not the way we see, but the idea, or it's supposed to be to take out these lenses that for we see the world, but put change it to the correct vision of the world. So it's like we change it. It's deeper. I don't know if I was making sense. I'm following along well. Yeah. So it is that, right? Yeah. It's hard to change somebody's worldview, but if somebody's genuinely looking for truth, they'll definitely be able to get there. But yeah, I mean, that's definitely something we want to have the right vision of the world. Ok. So, ele comentou aqui que é isso mesmo, assim, é difícil você trocar, né? Trocar uma visão da visão que alguém tem do mundo. Então, né, a gente trocar isso daí. Mas se você procura pela verdade, né, você consegue encontrar essa lente correta, a verdade, né? Então, a gente procurando pela verdade, você vai encontrar a verdade. Então, não é talvez as teorias, né, que a gente tem. Luísa, acho que o pastor Alberto quer falar. Pastor Alberto? Não, na verdade está sendo muito interessante a maneira como o professor tem colocado o ensino à cosmovisão. Pastor Alberto is talking about that it's really, really interesting the way you're talking about this worldview. I think they're trying to say that we have lots of new things about this point. It was really good. I have learned a lot too. Oh, awesome. That's good to hear. Yeah. I know it's going to be very important for us learning this way, because we have many things around us that we have been learning, but this way it's going to be focusing in the Bible, how the Bible, from the Bible, how can we see the world from the Bible? Yeah. It's very important. Oh, definitely. I mean, I want to have the right view of things through the Bible. I would think all Christians would want to as well, you know? Of course. Muito bom. Pastor Alberto podia ter sido o intérprete hoje, né, gente? Mais alguma coisa? Eu só quero falar que para mim está sendo muito bom o curso, mestrado desde o primeiro módulo que eu fiz em exegese em Hebreus. Quanto a hoje, eu creio que a maioria dos pastores não tem uma cosmovisão correta e vivem um misticismo, né? E muitos estão despreparados para pastorear suas igrejas, estão fazendo um trabalho e vivendo debaixo do misticismo. A gente tem visto muito isso. Então, nem eu agora, eu tenho ferramentas para trabalhar com a minha igreja, né? Através do mestrado eu tenho encontrado ferramentas para isso. Okay, Pastor Luis was talking about so important is this content. He was saying that since the first day here at this course, he is learning a lot, and he thinks that's really important to learn about these things, because maybe the many part of the pastors nowadays don't know that they don't have a worldview, a correct worldview. And so it is important, because he was explaining how
now he has some knowledge to teach and to preach in a correct way. So he's learning how to teach things in a correct way. I think it is this. That's awesome. Ele falou que muito bom, pastor. Mais alguém, gente? Em relação ao que eu tinha de conceito sobre cosmovisão, eu confesso que foi bastante profundo para mim. Os conceitos que nós vimos hoje, eu confesso a vocês que alargou bastante, né, a minha concepção de cosmovisão. E eu fico pensando em relação à verdade, né? Será que esses conceitos mais abrangentes da cosmovisão, ela é definitivamente o caminho para se entender os axiomas da vida no geral? Vou precisar de uma ajuda aqui. Axiomas, pastor Marcos. Gente, eu não sei se é uma coisa... Você pode só me falar a última parte aí da pergunta? Eu não entendi o que é axiomas. As verdades incontestáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, né? E outros meios de informação, as verdades incontestáveis. Só para eu entender aqui, para eu passar, então, o pastor falou sobre essa importância, né? E se essa cosmovisão, na verdade, então, seria uma peça fundamental para entender as verdades? Sim, para entender esses axiomas verdadeiros, né? Verdadeiros são, mas para entender os axiomas, essas cosmovisões, elas ajudam ou ajudarão a nós entendermos a essência dos axiomas, né? Tá. Ok. Obrigada. So, Pastor Marcos talking, he was saying again how important is this learning about the worldview, and I think he was trying to say that this knowledge, it's kind of really important to understand about the axioms. He was talking in Portuguese too, but I'm sorry, I don't know this word in Portuguese, so I was confused about it. So is this point, this helps us, this worldview helps us to understand the axioms, the real truth? Mm-hmm. No, yeah, you're right. Ok, ele estava falando aqui, pastor, não sei se era bem uma pergunta, e ele falou que sim, que na verdade, então, essa cosmovisão correta vai ajudar, pelo que eu entendi aqui, né? Essa cosmovisão correta vai ajudar, sim, a entender esses axiomas, né? Essas verdades incontestáveis, talvez. Eu não conhecia essa palavra. Sim, é isso mesmo. Ok, esclareceu bem. Tem mais alguma dúvida? Eu não sei se ficou claro. Qual é a palavra, Anne? Desculpa, que eu estou me arrumando para viajar aqui. Não, sem problema. Axiomas. Eu não sei, gente, se era uma palavra que eu deveria saber. É axiom. Eu traduzi depois, mas eu não estava entendendo em português o que era, entendeu? No, you had it right. A palavra é parecida. A palavra é parecida, mas eu não conheci em português o que é axioma, gente. Faltei a aula. Tá bom. É porque esse curso de filosofia é meio rebuscado, né? Bastante. Mais alguma dúvida, pastores? Algum comentário que alguém queira que eu traduza? Pode continuar aí, gente. Quem quiser perguntas. Eu ia comentar, pastor, que eu não sei, né, mas assim, acho que ainda mais que eu peguei a aula no meio, assim, é bem difícil, gente, eu peço desculpas mais uma vez, mas é bem difícil porque eu não entendia do conteúdo também, então eu fiquei perdida aqui. Chipper. Yep. So are you good today? We had some good questions there. I'm sorry, I'm about to leave, so I have to go, but I think you guys did good, right? Oh yeah, that was a great conversation, and I enjoyed my time with y'all today. Thank you very much, Chipper. No problem. Can I ask somebody to pray and close us?
Oh, yeah. Alguém pode orar para a gente terminar então hoje, gente, por favor? A oração Valdir. vai ser direto, né? Não precisa traduzir nada. Don't need to translate. Valdir, Ok. pode orar para nós? Sim. Pai de amor, Pai eterno, queremos agradecer, Senhor, por esse tempo de qualidade, esse tempo precioso em nossas vidas, pela vida do teu servo, Sr. Chipre, que está, ó Deus, reservando esse tempo para compartilhar todo o seu aprendizado, seu ensinamento para conosco. E temos, ó Deus, essas ferramentas à nossa disposição, Pai, para que possamos expandir, Pai, o conhecimento no meio da nossa congregação, para que eles não se deixem levar pelas vãs filosofias, e que nós cada vez mais diminua o nosso eu para que o Senhor cresça, Jesus, cada vez mais. Nós possamos, Senhor, ter um coração humilde para aprender, Deus, e aprendendo, Senhor, e ser um multiplicador desse ensinamento na vida dos nossos irmãos. Dou graças a Ti, Pai, por o seminário, por estar dando essa oportunidade a cada um de nós. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Amen.